Nshingiye ku nkoranyamagambo ya Google, intuition uwo nagereranyije byihuse mu Kinyarwanda nk'umunyabwenge. Kugira ngo tubyumve vuba, intuition ni ubushobozi bwo kumva ikintu vuba by'ako kanya hatabayeho kubitekerezaho cyane. Mbese wa muntu ubwira ikintu agahita abona icyo akubwiraho, kandi ibyo akubwiye bikaba ari byo, nyamara bitamugoye abitekerezaho ibintu byinshi. Mu yandi magambo, umuntu uri intuitive ni wa muntu ubasha gusobanura ndetse no gushyigikira ibitekerezo bye bitagombeye gutekereza byimbitse. Kuva na kera kose, mbere y'imyaka y'urumuri, mbese siyansi itarashinga imizi, wasangaga abantu bihutira cyane kwemera ibintu batabanje gutekereza na gato, ndetse nta n'ubushakashatsi bwakozwe kugira ngo bubyemeze. Nubwo rero nyuma siyansi yakinguye igahumura abantu mu gutekereza uburyo bwinshi, kwemeranya ibintu, kugaragaza ukuri, gake gake usanga hakiri uburyo abantu babona ikintu kimwe cyakavuyemo ibintu byinshi. Abantu nk'aba rero bari intuitive cyangwa se babandi bareba kure cyane aho abandi batabona, usanga badacirwa karurutega bitewe no kugira ibitekerezo byinshi, bitewe no kugira intekerezo zireba kure, zijora, mbese zitemeranya ahanini n'uko abandi bumva ibintu. Nyamara ubushobozi busa nk'amayobera by'abantu nk'aba ntabwo buragera aho buhakanywa ko bufite akamaro muri rusange. Igisirikare cya Amerika cyatangije umushinga muri 2012 wo gushakisha uko wakwigisha abasirikare babo gukoresha sixième sens, cyangwa se uburyo bwa gatandatu bwo kumva, aribwo bugaragaza gukemanga no gushidikanya ku kintu kigaragara bikunze kuranga abantu bari intuitive. Ubu buryo rero bumva bwajya bubafasha mu gihe cy'urugamba ndetse n'izindi misiyo zose bajya bagira. Intego z'uyu mushinga rero byari ukureba nimba hari uburyo bwakoreshwa mu gutoza abantu kugira ubu bushobozi bwo kureba kure y'ibigaragarira amaso biranga abantu bari highly intuitive, cyangwa se abatwise abanyabwenge buhambaye, babandi bareba kure aho abandi batabasha gushyikira. Don Tucker, inzobere mu by'imitekerereze psychology, akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Oregon, yavuze ko ubushakashatsi bwazamura amahugurwa bitari mu basirikare gusa, ahubwo no mu mikino itandukanye hamwe no mu tuzi tugiye dutandukanye dusaba kureba kure cyane. Tucker kandi yagize ati, Spiderman yari afite imbaraga zidasanzwe, gusa benshi muri twe ntidushobora kwigira ku ihame ryo gukemanga no kujora ngo tugerageze gukoresha imitekerereze yacu. Bitari ugusingiza ubushobozi bw'abantu bareba kure, ahubwo turashaka kubibutsa ibintu bigera kuri 7 abantu b'abanyabwenge buhambaye bafite ubushobozi bwo kureba kure bakora mu buryo butandukanye n'ubw'abandi. Sophie Banham, umwanditsi w'igitabo The Art of Intuition, yaranditse ngo buri muntu wese afite ubushobozi bwe bwihariye bwo kureba kure, gusa abantu bamwe ntibagerageza kugera kuri ubwo bushobozi. Mu yandi magambo, buri wese yareba kure, gusa si twese tugerageza kureba kure. Ibi bishatse kuvuga ko buri wese yagira intumbero y'icyo ashaka kugeraho ndetse no gushoboka kwabyo, ariko ni bake bagerageza gutumbera kuri byo ngo babikorere. Nyamara usanga uko kwiyumva gutyo ariko gukomeza gusunikira umuntu kuba yakora cyane, ko abazi neza ko icyo kintu azakigeraho. Nahuye n'abantu bakomeye mu by'ubucuruzi no gushabika batavuga ngo sinzi ukuntu nabikoze, mbese nabyiyumvagamo bitewe n'imyumvire y'abantu. Abantu bateye gutya bareba kure cyangwa se bari intuitive bafatwa nk'abantu bakoresha ka siyansi gakeya, ariko bakanagira izindi mbaraga zishingiye ku buhakanyi bw'ibishoboka abantu basanzwe baziranyeho, ahubwo bo bakumva ibindi bishoboka nyamara abandi bakeka ko bitashoboka.
Usanga rero ibi ngibi ari byo bizingatira bamwe bikababuza kugira intumbero nk'iyi baba basanzwe bafite ariko batabizi. Yego ntabwo umuntu afite kuba yatandukira ukuri gusanzwe guhari ngo kwirengagize yibande cyane mu kwizerera mu bitagaragara, gusa byaba byiza kurushaho igihe umuntu yize byose kubikoresha ku buryo kimwe kidasumba ikindi. Iyo uri umuntu ureba kure ubasha kureba intumbero abandi batabona, ukora imyitozo yo gutuza ndetse no kwitekerezaho mu gihe abandi bo batigora babikora. Abantu bari intuitive cyangwa se bareba kure bagira impano yo kwimenya cyane. Ibi ni ibintu ubusanzwe batavukana, ahubwo kuko bifitemo ubushake muri bo bwo gukora ibyo ari byo byose byabafasha kwisobanukirwa ndetse no gutuza. Usanga birangira baramaze kwimenya muri rusange. Iyo ukora imyitozo yo gutuza nka meditation, bikongerera ubushobozi bwo kugenzura intekerezo zawe, bigatuma wifasha kuvangura iby'ingenzi n'ibitari iby'ingenzi. Bwa nyuma na nyuma bikagufasha kwiyumva ubwawe kuko uba waramaze kumenya ibya nyabyo n'ibitari ibya nyabyo, aho biherereye muri wowe. Ibi ngibi binagufasha kumenya icyo ari cyo cyose cyakuvangira intekerezo, ukamenya uko ukirinda binyuze mu kumvira ijwi riguturukamo. Bifasha kuzamura ubumenyi ufite ku kintu binyuze mu kumvira ijwi riguturukamo. Ibi rero bigufasha mu kuzamura ubumenyi ufite ku kintu, bikarangira uri wa muntu uzi kureba kure kandi ukagera ku ntumbero yawe, nyamara abandi babonaga ko bidashoboka. Iyo uri umuntu kandi ureba kure cyangwa se uri intuitive, ugira uburyo bwo guhanga udushya ukunda gukoresha. Umunyamuziki se, umwanditsi se, umunyabugeni se, umushabitsi se, umubyinnyi se, ndetse n'abandi bose bashoboye kugendera mu murongo w'ubushobozi bifitemo bwo guhanga, kubera ko bakurikira intumbero yabo ndetse bakanakoresha ubushobozi bwo kureba kure intuition kugira ngo bagere ku cyo bashaka, aho kugira ngo barangwe n'ubwoba ndetse no kwibaza nimba bishoboka ko bazagera ku nzozi zabo. Abantu bareba kure mbese bari intuitive ntibarekeraho kwibwira ko bishoboka binyuze mu byo bashoboye, yewe ndetse ntibajya bashidikanya bibaza nimba ari ibya nyabyo kwigenderaho kuruta kurebera ku bandi. Ni ibintu karemano kuba bakurikira icyo umutima wabo ushaka, ndetse bishobora kuba byakumvikana kuri buri wese nk'ibisekeje, ibiciriritse ndetse birimo kudatekereza. Gusa ahari ni ukubera ko biba ari ibintu bisa nk'aho bizafata igihe cyangwa se bifashe igihe kirekire kuva umuntu yatangira kubona ko bishoboka. Abantu bareba kure bari intuitive bagendera cyane ku byo bashoboye, bumva ko ibintu bishoboka batitaye ku buryo abandi babibona, kubera ko baba bumva byaba ari ubusazi kugaruka inyuma, kandi bo bumva ibintu byabo bishoboka, bituma badacika intege ngo bave ku izima. Rero ahantu hari ubushobozi bwa intuition haba hari n'ubushobozi bwo guhanga, kugira ngo ibyiyumviro byo gushoboka ko ibintu bigira aho bishingira. Abantu kandi bafite ubu bushobozi bwa intuition bishimira kuba ahantu ha bonyine bakorera ibintu byabo. Ni ukuvuga ngo abantu bafite ubu bushobozi bwa intuition bwo kureba kure no gutumbera ntibatinya gutera umugongo isi ihuze, bagashaka ahantu bisanga ari bonyine kugira ngo bashyire mu ngiro ibyo bo bumva ko byashoboka. Mu by'ukuri bashaka kuba ndetse no gukorera ahantu ha bonyine, kubera ko bibaha umutuzo ndetse n'amahirwe yo gutekereza ku bitekerezo byabo ndetse no kwiyumvisha ugushoboka kwabyo. Usanga kandi bibagora kubyakira ndetse no kwiyumvamo umutuzo igihe aba bantu bazengurutswe n'ibintu byinshi, imihangayiko, inshingano zo kwitaho, kuko bituma batabonera umwanya ibitekerezo byabo. Iyi ni nayo mpamvu uzasanga bashaka kuba ahantu bari bonyine cyangwa se hatari urunyuranyurane rw'abantu benshi, ndetse ibyo bakora
bagakunda kubikorera ahantu habonyine. Iyi kandi ni nayo mpamvu abantu nk'aba bakunda kugira inzozi nyinshi z'ibintu bazageraho ndetse bakiyumvisha uburyo ibyo bintu bishoboka kugerwaho. Nimba ufite ubushobozi nk'ubu ngubu bwa intuition cyangwa se bwo kureba kure, uri indorerwamo ku bigukikije n'ibindi byose bikuzengurutse, bikarangira rero ubonye uko ugenda ubihuza n'ibindi bikavamo ikintu gifatika. Iyo witegereje utuntu dutoya tugukikije ndetse n'abantu bawe bari hafi aho ngaho, usanga birangira ubashije kumenya impamvu ndetse n'uburyo ibintu bikoramo. Aha niho kugira impuhwe bituruka, bitewe no kwitegereza uburyo abantu bagenda bagirwaho ingaruka n'ibibazo bigiye biriho, ndetse kandi aha niho kuba wafata ibintu mu buryo butandukanye bitewe no kumva impamvu abantu bakora ibintu mu buryo butandukanye. Ibi ni ingenzi cyane ku muntu nk'uyu nguyu, kuko bimufasha kutayoborwa n'amarangamutima ye, ahubwo akagerageza guhuza uko abantu batandukanye bikamufasha kubakira. Gusa ibi ngibi icyo bitanga ni uko uzisanga ufitanye umubano n'abantu bose kandi atari uko mwumva ibintu kimwe. Abantu bamwe rero bazatangira kugufata nk'aho uri kubabeshya cyangwa se gusoma intekerezo zabo. Gusa nyamara ni uko wemereye amarangamutima yawe yo kumva abantu, bituma ukoresha bwa bushobozi bwawe bwo kureba kure bwa intuition, ari nabyo byatumye umenya bya nyabyo icyo abantu bakeneye. Niba uri umuntu umeze gutya kandi witondera cyane inzozi zawe ndetse n'ubutumwa ukusanya mu isanzure. Ubusanzwe kureba kure ndetse no kugira inzozi ku muntu nk'uyu ni ibintu bikomoka ahantu hamwe mu gice kigize umuntu aba atazi, bizwi nka unconscious mind. Iyo rero uri intuitive cyangwa se uri wa muntu ufite ubushobozi bwo kubona ugushoboka kw'ikintu abandi batabona, witondera iby'inzozi zawe zikubwira binyuze mu kwishyira mu mutuzo ntuyoborwe nazo. Kiyongera rero kuri byo, umuntu nk'uyu nguyu usanga ashungura byose yumva mu bantu n'ibintu bimukikije, akagira uko abyanzura. Indirimbo yumva kuri radiyo, amahame abandi bandika, uko abantu bumva ibintu, agenda ashyiramo gushishoza neza ntatwarwe nabyo uko bije. Usanga abantu nk'aba bo bagerageza kubisesengura mu buryo bwabo burenze uko undi wese abifata. Bwa nyuma na nyuma, nimba uri umuntu uteye gutya cyangwa se uri intuitive, ntabwo ukunda kwirushya cyangwa se ngo wemerere amarangamutima yawe ndetse n'ibindi bintu ngo biguce intege bikuganze. Usanga umuntu nk'uyu yagize amarangamutima ari hasi cyangwa se akomeye, agerageza kubigira ibitariho akoresheje bwa bushobozi bwa intuition. Tugendeye ku byo Banham yavuze muri cya gitabo cye The All of Intuition, iyo umuntu nk'uyu nguyu yumva ababaye cyangwa se afite umujinya, usanga bino bitenguha bya byimvo bye byo kumva ko ibintu bishoboka, ubundi bikarangira acitse intege. Iyi niyo mpamvu rero abantu bafite ubu bushobozi badakunda kwigora cyane cyangwa se ngo ibintu babikomeze cyane binaniza amarangamutima yabo. Ibi ni ukubera ko baba bumva bakwiye kwibera mu mahoro kugira ngo basigasire ya myitwarire yabo basanganywe. Bwa nyuma na nyuma rero, abantu bafite ubu bushobozi bwo kureba kure no kumva gushoboka kw'ikintu runaka, bashyiraho imibereho ya nyayo mu buryo bwo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Iyo bize uburyo bwo gushyiraho uburinganire mu buzima babayeho ndetse n'ubuzima bw'imbere muri bo. Ese wowe waba uri wa muntu ureba kure, mbese ubasha kubona ahantu abandi batabona, bakagufata nk'umunyabwenge budasanzwe? Ese ubona ari ibiki bidasanzwe wakora abandi babona ko bitashoboka? Twandikire muri comment. Ukeneye inama ku bijyanye n'imitekerereze, urukundo, twandikire kuri aderese ziri muri description. Nimba wakunze iyi video, ukora like, utagenda udakoze subscribe, kandi nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel ya M250 TV, kugira ngo ujye udukurikirana buri munsi, ubanje no gukora kukazogera aho hafi ya subscribe,
kugira ngo ujye ubona amamenyesha akwereka ko hari video nshyashya dushyizeho buri munsi. Wibuke kandi kudusangiza abandi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nka Facebook, Twitter, Instagram ndetse na WhatsApp hamwe n'izindi, kugira ngo dukomeze kwaguka muri byose. Naho ubutaha, njye nari Muhire Jean Claude. Ciao ciao.